Dumating natin parcel, tingnan natin kung paano gumagana ang MT3608 TC to DC step down converter booster power supply module. Step down, okay. So dito yung in, voltage out. Tapos dito tayo mag-adjust, ito yung adjust, oh. Sundan natin ha. Tapos meron tayong battery, 3.7 volt. Negative. Yan, positive. Para klaro, no? Plus, negative. Plus, negative. Plus. Plus. Ito lang. Yung 3.7 yun na input,